And then the program would start. Yeah. Yes. This is it, please. Assalamu alaikum. Yes. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاء مع العرب. Hazur, kindly Hazur allows me to say what Hazur said last time. في إحدى الحلقات التي بثت في الأسبوع الماضي ذكر حضرة أمير المؤمنين محتوى رسالتين وصلتنا من أخوين كريمين من المغرب، وطلب مني حضرة أمير المؤمنين لأنه قد مزج بين محتوى هاتين الرسالتين سهوا، فلذلك طلب مني أن أفسر هذه النقطة وأوضحها. الأخ الأول وهو الأخ نور الدين من المغرب قد كتب رسالته مستفسرا عن المعطيات التقنية الجديدة لمحطتنا الفضائية، إذ أنه افتقدها وكان يتابع برامجنا بانتظام، وطلب أيضا كتب ومنشورات أخرى تعرف بالجماعة. ولكن الأخ الثاني وهو الأخ جمال من المغرب أيضا قد أبدى حبه وإخلاصه واهتمامه بكل الكتب التي قرأها حول معتقدات الجماعة الإسلامية الأحمدية، وخصوصا الجزء الأول والثاني من التفسير الكبير للخليفة الثاني لحضرة ميرزا غلام أحمد الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، ورسالته كلها مملوءة بالحب والإخلاص والامتثان والاعتراف بالمعارف الروحانية القيمة الموجودة في كتب الجماعة الإسلامية الأحمدية. Yes, brother. This is a question from Surah Al-Nahl, chapter 16, verse 69. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. What kind of wahi was that? You see, the word wahi and ilham both have been used in the Holy Quran very widely, and they have very wide range. Here we read about the Nahl, that it received wahi from God. Again we hear about Musa, that Musa was also spoken to by God, and wahi was given to her. Neither of the two was prophet. And then wahi of prophets. And also in between there are so many other humans, not necessarily ladies, but men as well, who are recipients of wahi in different ways. So to relate wahi to Sharia alone is absolutely wrong. Neither it is confined to Sharia in humans, nor in animals. In fact, the basic phenomenon of wahi is the same as ilham. And there is only a nominal difference in terminology. The Holy Quran speaks of the creation and everything God created. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. So everything which was created by God, God alhamaha fujuraha wa taqwaha. So from the overall study of the usage of wahi and ilham, one should understand one basic fact, and the rest will become easy to understand. Any communication from God to anything else is either wahi or ilham. In ilham, people think that it is the verbal message. In wahi, as the Holy Quran speaks of wahi, in different forms, in dreams, in visions, by hijab, and by sending angels. So they think that wahi is much wider in application. It can wahi
Anbiya could be in dreams. And all the ulama of Islam are united on this. That the dreams of Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam were all wahi. And the Holy Quran supports this fact. What he was shown in dream, the Holy Quran refers to it as wahi. So they think that this is the difference, that wahi is in fact all sorts of communications, which could be verbal, directly, indirectly, through angels, through dreams, through intuition, and so on and so forth. And ilham, the thing, is spoken word which comes from outside. But as I have proved to you, this is also wrong. Alhamaha fujuraha wa taqwaha is used in a situation where it's impossible for you to conceive that God spoke to things and they received the ilham as if they had brain and they understood it. They both mean communication. Ilham is mostly applicable, as according to the Holy Quran, to things which are etched upon nature. And they go into the making of things. For instance, when life is created, every species is confined to a certain behavior. Every species knows what to do and what not to do. Every species knows which things to avoid and which not to avoid. So this is the ilham of which the Holy Quran speaks, alhamaha fujuraha wa taqwaha. If they do this, they are going to suffer because they outstep the right course. It's fujur. Taqwaha, what they should take care of, so that God promotes them in the right path. So this is for all animals, even things without life. They have been told by God what to do and what not, what to avoid, what not to avoid. A magnet does not have life, but it knows in which direction to be attracted. Another pole of the magnet is repulsed from the other side, is attracted in one direction, and the other pole of the same magnet is repulsed by that and does not want to go near. So it was not a verbal ilham which made them this. The nature of things is created by God, and no one can violate that internal teaching in all the material world before life. So ilham here means when we created something, we defined the areas of behavior. And we let everything know that you should do this, you should not do that. And this works in nature like an inviolable law. Why inviolable? Because they have no choice. So ilham begins from there. Because the verse of the Holy Quran which I have mentioned speaks of everything, in fact. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. All the creation is mentioned, and then it comes to وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. And nafs and that which went into balancing it. Again? فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. So here the word nafs can be understood by some to mean that only the life is mentioned here. But the whole style at least gives me the message that nafs can use about everything as well, as a unit. So nafs
means the nature in that sense. So here, if I translate the word nafs as nature of things, so the meaning would be that God created everything from heavens to earth, and in them are things of different natures. Natures as concerned the law of God created for them. And they, as such, are clearly told, not in words, but in nature. What to do, what not to do, what to avoid, what not to avoid. So, as far as the nafs does not become independent, it goes on like a cycle without any option to have a different behavior. This is also, the same scheme is mentioned, kullu yamalu ala shakilate. So here the word nafs is not used, just kullun. Kullun yamalu ala shakilate, farabbukum alamu biman huwa ahda sabila. But the following verse defines the word man, defines that here it is the live people which are mentioned, not the dead things. So if you read the Quran in the previous verse, in the following verse, in the first part, in the second part, it makes itself clearer and clearer. Although the kullun word is also applied to the whole universe, but here, because it is followed, وَرَبُّكُمْ عَالَمٌ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. So that verse, that shakila, is the shakila of the live things, not only humans, but zawil uqul of some type. Animals have also their uqul. So I believe that covers the life, but Allah maha fujuraha covers everything. Now you see the difference? And as it enters the area of life, here that shakilat, which is general, that is covered by ilham. Allah maha fujuraha wa taqwa. There is no exception. There is no animal who is not definitely formed in a certain way, and it cannot cross the borders of its creation. It will remain within that. If an animal has no sense of smell, no eyes, no hearing, yet it knows what to eat and what not to eat. So this is the meaning of ilham in relation to life. Understand? And here the word shakila also comes into play. Fujuraha wa taqwaha is defined further by the word shakila. That we have created them in a certain form and shape, and they always remain within that form and shape. But when it comes to this verse which we have recited, وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. This is more than ilham. Because in ilham, every animal is common. In wahi, it's a particular one single animal which has been chosen and selected for this. So at this stage, we can say that wahi is more selective than ilham. Although the general meaning is the same, communication from God, as I've already explained. So because they are fine points, this is why I'm taking time to explain these things in reference to these verses and in particular cases. So when you enter life, the area of life, ilham comes into play by creating a conscious behavior, but unconsciously controlled. This is also a difficult situation which Obada must understand before he translates. When a fly falls upon filth,
She does it consciously. She knows she's doing it. But she can't control it. That desire to fall on filth is not conscious, but the knowledge that I'm doing it is conscious. When a dog bites, he bites because of his nature. When he barks because of his nature. He's conscious of it, but he can't change it. The nature will remain the same. So, despite the fact that the animal kingdom is conscious, that is why the word man can apply to the animal kingdom. But in an area below humans, it is controlled by instincts, as we call it, or natural disposition, which is etched upon it like laws. Nobody can violate those laws. In case of Nahl, the Holy Quran tells us that it was not just like ordinary animals that we gave it some quality. We specifically created this thing in one of the insects to create a certain situation which will benefit mankind like no other animal can benefit. And it will also be a lesson for mankind. Lesson in the sense that the honeybee and the ordinary fly are very similar to each other. House flies, you know very well, they're found all over the world. No one in the world in the world is unaware of the fact what flies are. And they behave universally exactly the same way. They're fond of filth. Go to dungs, go to the filthy places, and there you are, you'll see it all abounding in flies. But honeybee is her sister, made almost exactly like that. But what a difference. What is the difference? Oha rabbuka ilan nar. This is the difference. That is why I said, Wahi has a special quality, although it does not make everybody Nabi. But different from Ilham, this is the meaning of Wahi, which is done with a specific purpose of distinguished treatment. While other members of the species who have this ilham etched in their nature, they can behave differently, but this particular member of that species, which has received Wahi, it will show a difference. Such a marked difference is impossible to confuse. So this is the example which makes the things absolutely clear now. Honeybee goes to the top, highest places, away from dust, away from filth, goes to the trees and mountain tops and rocks and whatever supports people raise for lifting their, wine, what would you call grapes की जो है wine कहलाती है ना, grape ना वो WINE VINE wine. This climbing, this bush-like thing on which fruit grows, if it's twining, it's not a bush, but it twines and needs a support to rise like the grapevine. So the support which lifts them also attracts the honeybees. Vimma Yarishuna refers to that. So the Holy Quran speaks of first of all, the habit of the honeybee
which is as a result of wahi. And when you have wahi, you tend to go up. You don't tend to go down. First difference created. Why always the highest places? It will never make its honeycomb on the ground level on lowly places. So, Oha Rabbuka il Nahli an ittakhizi min al jibali buyutan wa min al shajari wa mimma yarishun. Then what would happen? First, make your abode beautiful, high, pure, away from filth. ثم اسلكي سبل ربك ثم كلي من كل الثمرات. Then eat the juice of every fruit. فاسلكي سبل ربك ذللا. And whatever God has told you, do it with complete submission. Now, why this was done, as I told you, a message was to be delivered to mankind, that if you are a recipient of wahi, this is what it will make you. The difference wahi can create between ordinary humans and those who receive is colossal. So, man should realize that honeybee goes for the very best of fruits and the very best of the juices and the, although it's not fruit, directly speaking, but whatever nectar you find in the belly of flowers, it is that nectar which in fact is the fruit referred to by the Holy Quran. And it also sucks some juice up from the fruits as well, but that is the finest food that nature prepares. Better food than the honey drop in the belly of a flower cannot be conceived. It is the finest form of whatever the flowers are made of, the fruits are made of. So the taste is so high now. You see the difference, imagine difference between the taste of the ordinary fly and the honeybee. Ordinary fly goes to whatever low is lowly, filth, dirt, things, and eats of the filth and enjoys it. And the honeybee cannot dream of a filth. It will go for the purest of food and suck it. When this happens, then submission to the will of Allah as a class results from it, and it must be inviolable. We must not ever change it. This is the meaning of the last bit. Fasluki subula rabbiki dhulala. Now, there is not time for me to explain the conduct of honeybee to you here, but if I had time, you will be astounded to see what subula rabbika dhulala means. It's a fantastic thing, a fantastic animal. And it follows the way so perfectly that there is no change whatsoever. Wherever the honeybee is, it behaves exactly alike, and every time different from ordinary flies. So this is the meaning of wahi with respect to this. It doesn't make a prophet, the honeybee, of course, but wahi creates a difference between ordinary members of the same type of life and those who receive wahi. In this sense, when you read that the last verse of Surah Kahf, or last two verses of Surah Kahf, then you understand the meaning. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. What a big difference between Hazrat Muhammad Rasulullah and Al-Bashar, ordinary Bashar. But Allah tells him, this is the difference. I have been completely transformed because of wahi. But basically, fundamentally, I was just like one of you.
So they fall upon filth. The bashar, ordinary bashar like Abu Jahl and others, they remain lowly, never think of ascending high, going high. Never think of the very best of things for life to be consumed by them. Their tastes are not refined, they can do anything. They drink wine, they eat all the filthy things and don't care. But for Rasulullah sallam, it is halal and tayyibah. And out of the tayyibah, the very best of that. And as far as his flight is concerned, the honeybee is also a recipient of wahi, but it is a small animal. When Bashar receives wahi, then his flight is the seventh heaven. You see, that miraj of Hazrat Muhammad Rasulullah sallam, that becomes his flight. So you learn your lesson from this verse, and then you fully understand the import of what wahi is. What differences does it make? And what is the true difference between ilham and wahi? I hope you have understood it clearly, right? Poor Ubada, but God has now gifted him with really fantastic capability to take short notes and proceed from the beginning right through everything which I say. MashaAllah. سأل الأخ عبد الرحمن من حضرة المؤمنين عن مفهوم الآية القرآنية التي تقول أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النحل، فاستفسر الأخ عبد الرحمن عن نوعية هذا النحل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى واختص به النحل عن بقية الكائنات أو عن بقية الحيوانات. فأجاب حضرة المؤمنين على هذا السؤال وقال أن هنالك خلط بين الوحي والإلهام، وهذا في الحقيقة حقل شاسع جدا وله استعمالات أيضا شاسعة بهذا الخصوص. فنتعلم من القرآن الكريم أن الوحي أعطى للنحل وأيضا أعطى لأناس ليسوا بأنبياء مثل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وأيضا نرى أن صلحاء الأمم وصلحاء الأمة الإسلامية أيضا اختصوا بنوع من هذا الوحي. فبعد ذلك قال حضرة المؤمنين لابد أن نؤكد هنا أنه ليس بالضرورة لما يتلقى شخص ما الوحي يكون فيه تشريع. ثم بعد ذلك تطرق حضرته وفسر أيضا النقطة الهامة بهذا الخصوص وقال أنه في الحقيقة الوحي والإلهام يبدأان من قاعدة واحدة، ثم الوحي يختص ببعض أشياء أخرى وبأمور ومميزات أخرى. فهكذا القرآن الكريم يعلمنا وألهمها فجورها وتقواها. هنا هذا الإلهام الذي ذكر هنا، لأن قال حاتم المؤمنين هنالك كثير من علماء الأمة هم يحاولوا أن يمزجوا بين الاثنين. ففي الحقيقة الوحي هو يعني مكالمة أو مكالمة يعني وسيلة مكالمة ومحادثة مع الله سبحانه وتعالى. ويظن البعض أيضا ويخلطون أن الإلهام أيضا هو من هذه القاعدة وهو الآخر وسيلة لهذا الشيء. ويذكرون أيضا أن الوحي هنالك من وراء حجاب أو يرسل الله ملك أو شيء كهذا، وهكذا يخلطون بين هذه الأمور. لكن هنالك نقطة هامة توحد عليها علماء المسلمون، وهي أن رؤى الرسول صلى الله عليه وسلم كانت وحيا من الله سبحانه وتعالى. ففي الحقيقة الوحي هو يكون جميع وسائل اتصال الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته. هذا النوع من الاتصال الله سبحانه وتعالى يرشد مخلوقاته ويرشد من يختصهم بهذه الأمور لأمور معينة لصالحهم. فهكذا الإلهام يمكن أن يكون كلام خارجي، ويقول حضرة المؤمنين هذه النقطة غير صحيحة لمن يظن أن الإلهام يأتي من منطقة خارجية ويسمع الإنسان أصوات أو شيء كهذا. وفسر حضرته ذلك وأكد مرة أخرى وقال أن الإلهام والوحي هما وسيلتان لاتصال الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته. فكما تعرفون في خلال بدء الخلق كل الحيوانات كانت وضعت فيها نوع من غريزة أو نوع من طبيعة. فالحيوان لما وضعت فيه هذه الأمور هو يعرف ما يضر بحياته ويحس أيضا بالأخطار التي تهدده، وكثير من الحيوانات حتى تحس بالزلازل وبأمور أخرى قبل وقوعها. فهذا النوع من الغريزة هذا ما أشارت إليه الآية القرآنية فألهمها فجورها وتقواها. هذا الإلهام
للفجور يمكن أن نفسر الفجور هنا هي بمواقع الخطر وبهذا الإحساس الخفيف للإحساس بهذه الأمور التي تهدد حياة تلك الكائنات. أما تقواها فهي كي يواصل هذا النوع الحيواني ويواصل على بيئتهم أو تلك البيئة التي يعيشون فيها. فهذا الإلهام نفهمه هنا أن هي تلك الطبيعة التي وضعها الله سبحانه وتعالى في هذه الكائنات، وليس بالضرورة أن تكون عن طريق مكالمة أو شيء كهذا، لكن هذه وضعت من خلال الله سبحانه وتعالى، وهو الذي هندس كل هذه الأمور ووضعها أو برمجها في طبيعة ومعاملات هذه الحيوانات. ثم تطرق حضرة المؤمنين وذكر مثلا نحن إذا أردنا أن ندرس حقل المغناطيس هذا، فهنالك تباعد بين الحقل الإيجابي والسلبي. يقول حضرة المؤمنين هل هذه وضعت فيه شيء؟ هل وقع له إلهام وشيء هذا؟ بالعكس، لا، هذا وضعت بطبيعة الحال في مكونات تلك المادة المغناطيسية. فهكذا الله هذا النوع لا نستطيع أن نقول هنا أنها ألهمت بهذه الصفة، ولكن هذه وجدت هذه الأمور في طبيعة تلك المكونات. فبخلاصة الإلهام هو ما يبرمجه الله سبحانه وتعالى في تلك الحيوانات كي تحس بمواضع الخطر، وتحس أيضا بالأماكن، وتحس أيضا بالأمور التي ستساعدها على النمو والرقي. فهكذا بعد هذا تطرق حضرة المؤمنين وذكر آية أخرى من القرآن الكريم، وهي بعد بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فقال حضرة المؤمنين النفس هنا ليست الحياة فقط، فالنفس هنا تعني بطبيعة الحال طبيعة تلك الكائنات، الطبيعة التي وضعت في تلك الكائنات. فنرى في آخر المطاف أن النفس تدور حول هذه الطبيعة التي وضعت فيها، أي النفس تغطي ذلك الحق. ثم ذكر حضرته كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن أهدى سبيلا. يقول بمن هو أهدى سبيلا. يقول حضرة من المؤمنين أن الشاكلة هنا التي ذكرت في هذه الآية هي في الحقيقة تغطي ذلك الحياة أو ذلك البعد من الحياة الحيوانية. فهنا ألهمها فجورها وتقواها. إذا أردنا أن نربطها بالشاكلة التي وضعت هنا، هو تلك النوعية التي يختص كل حيوان بنوعية معينة أو بطبيعة معينة تختص به، وهكذا يختلف عن بقية الحيوانات الأخرى. وليس بإمكان أي حيوان أن يخرج من هذه الطبيعة التي وضعت فيه. فمثلا إذا حس حيوان بحرارة فهو يهرب بسرعة من ذلك، ولا يستطيع أن يغير ذلك، إذ هذه أمور برمجت ووضعت فيه رغم أنفه لا خيار له في ذلك. ثم ذكر حضرة من المؤمنين بعد أن فسر هذه النقاط وذكر الآية وأوحى ربك إلى النحل. يقول حضرة من المؤمنين هنا يبدو واضحا أن هذا الوحي هو أكثر من الإلهام. الإلهام هو أعطى لهذه الحيوانات، ولكن هنا اختص النحل، اختصهم الله سبحانه وتعالى على سائر الحيوانات بهذا الوحي. ثم ذكر حتى من أيضا هذه النقطة وقال لا أريد أن ندخل فيها بالتفصيل بعد أن ذكر كيف الله سبحانه وتعالى اختص النحل عن سائر الحيوانات بهذا الوحي الإلهي. وقال الإلهام يخلق نوع من حقل وعي وحقل شعور يراقبه حقل آخر وهو حقل لا شعور، وهذه الأمور ربما ستصعب تفسيرها. وقال حضرة المؤمنين لا نستطيع أن ندخل في هذا الموضوع بالتفصيل في هذه الحلقة. ثم ذكر حضرته وقال أعطى وضرب مثالا للذبابة. كما تعرفون الذبابة هي تنزل على القاذورات وتأكل منها، وهي تعلم أنها تلك القاذورات، ولكن لا تستطيع أن تتخلص من تلك الأمور، ولا تستطيع إلا وأن تقترب من القاذورات وتأكل منها. مثل الكلب الذي ينبح لمدة طويلة ربما يحس بألم ولكنه يواصل، وهو لا يستطيع أن يتخلص من تلك العادة لأنها منقوشة وموجودة في طبيعته وفي غريزته. فهكذا ذكر حتى من المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى هنالك حكمة لذكر النحل، الوحي الذي أعطى للنحل. فهذه الحكمة يقول حضرته بالدرجة الأولى هي كي ينتفع الناس بهذا العسل الذي يخرجه النحل. فهذا الوحي الغرض الأساسي منه هو في آخر مطاف في آخر الأمر يعطي هذا النحل عسلا خالصا سينفع الإنسان ويشفيه من أمراض كثيرة. والدرس الثاني من هنا هو كي يتعلم الإنسان أن الفرق بين تلك الذبابة والنحل. النحلة
والذبابة هم من نفس العائلة. فهنا تتميز النحلة على الذبابة بأنها تلقت الوحي من الله سبحانه وتعالى، وهذا الفرق الذي ذكر هنا وأوحى ربك من النحل يجعل تلك النحلة مختصة وتتميز وتنفرد في كل معاملاتها وفي كل صفاتها عن بقية الكائنات الحيوانية، وخصوصا على الذباب، إذ أن الذباب أقرب ما يكون إلى النحل. فالوحي هو يعني لا يجعل عفوا الكائنات الأخرى هي ألهمت فقط، بمعنى ألهمت أن هذه الأمور قد برمجت في طبيعتها، ولكن هنا النحل قد أوحى الله سبحانه وتعالى له أمور كثيرة، فهكذا يجعله يتميز عن بقية الحيوانات. فالنحلة كما تعرفون هي تمتص رحيق الزهور والنباتات المختلفة في أماكن عالية وفي جبال، وهكذا القرآن الكريم يقول وما يعرشون، حتى أنها تخرج في الأماكن العروش التي فيها العنب والأمور الأخرى التي توجد في الجبال العالية، فهكذا ذكر القرآن بالتفصيل ومما يعرشون. ثم ذكر حاتم المؤمنين أن هنا إذا تحدثنا على الوحي الذي تلقاه النحل أنه قد ارتفع مكانته وشأنه في ذلك العالم الحيواني، فهكذا الوحي هو يرفع من مكانة الكائن البسيط إلى كائن بعد أن اختصه الله سبحانه وتعالى يتميز وينفرد ويصبح له أهمية وقيمته بين المجتمعات وفي تاريخ الإنسانية. فهكذا ثم ذكر حضرته فاسلكي سبل ربك ذللا، ثم فسر كيف أن هذا الله سبحانه وتعالى أشار إلى النحل كي تختار هذه الكائنات وتمتص ذلك الرحيق بإشارات ربانية خفية. ورجع حضرة المؤمنين إلى النقطة الأساسية من هذا الحديث وقال الغرض من كل ما ذكرناه، لماذا الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه الأمور بالتفصيل في القرآن الكريم؟ الغرض واضح جدا، أن الغرض هنا هو درس للإنسان، أي إذا تلقى أي كائن هذا الوحي من الله سبحانه وتعالى سيرتفع شأنه. فهكذا الإنسان الله سبحانه وتعالى يوجهه إذا أردت أن تنفرد عن بقية الكائنات وترتفع بنفسك، فهكذا يمكن أن تتبع مثال النحلة. ثم قال حاتم المؤمنين مرة أخرى وذكر كيف أن النحلة تمتص رحيق الزهور، وهذا كما تعرفون أحسن طعام يمكن أن تقدمه الطبيعة، هذا الذي هو رحيق الزهور. فالذبابة كما تعرفون هي تأكل القاذورات وتتلذذ بذلك، والنحلة هي تمتص أحسن غذاء وأحسن طعام تقدمه الطبيعة، وبطبيعتها هي تتلذذ بذلك، ولكن تعطينا شيء يعني جيد وقيم جدا. فهنا يقول حاتم المؤمنين معنى سبل ربك ذللا. ويقول حاتم المؤمنين لا نريد أن نخوض في تفسير هذا المعنى إذ الوقت لا يسمح لنا بذلك، وإلا هذه الأمور سوف تأخذ منا وقتا طويلا. فلخص حضرته وقال أن الوحي في الحقيقة هو يجعل متلقيه الشخص الذي يتلقى ذلك الوحي الرباني يجعله يتميز عن بقية أهاليه وبقية من يكون في حوله. ثم ذكر حاتم المؤمنين المثال المتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وقال أن القرآن الكريم يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الفرق هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو بشر كسائر البشرية، لكن أين الفرق هنا؟ أنا بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، فهنا نوع من مشابهة أنه صلى الله عليه وسلم بشر مثل بقية البشر في مجتمعه، ولكن الفرق هنا يوحى إلي، فهذا جعل من الرسول صلى الله عليه وسلم يتميز ويظهر على بقية الناس في عصره، وهذا حدث بعد تلقيه صلى الله عليه وسلم للوحي الإلهي. فتروا الكفار كفار قريش مثلا هم كانوا يأكلون الخبائث ويشربون الخمور وإلى آخر هذه الأمور التي تعرفونها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو ارتقى بروحه وارتقى بنفسه وكان لا يأكل إلا الحلال الطيب، ثم دخل في هذه الأمور الروحانية، وهكذا رفعه الله سبحانه وتعالى وكرمه. وهكذا يقول حاتم في آخر هذه الإجابة، وذكر الفرق أن النحل قد ارتفعت مكانتها وشأنها بين في مملكة الحيوان هذه، وأصبح حتى تطير وتحلق في الأماكن العالية مثل الجبال والأشجار الطويلة وتمتص الرحيق وتعطينا هذه الفوائد. وهنا بالضبط الوحي الذي اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم هو أيضا جعله صلى الله عليه وسلم يطير ويحلق في الفضاء
الروحاني ويقترب من الله سبحانه وتعالى، ثم يعطينا هذا العسل. وهكذا هذا ما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم في حادث المعراج. The last difference is mentioned in the last part of the verse. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. Now the two flies, one which has received wahi and one which has not received wahi. The difference is shaitane bainahuma, as far as the question of shifa is concerned. One is the carrier of disease. Most deadly diseases are spread by fly, house fly. And the other, who looks like exactly the fly, very little difference is apparent, but of course scientifically they can be described. But still they're flies. But the one who is fed on wahi, or in the instruction, under the instruction of wahi, fiya shifa'ul linnas, whatever she produces is a source of shifa for human beings. The fly, the dirty fly, carries germs under its feet. Wherever it sits, it transfers the germs and the deathly disease along with it. This honeybee carries a sort of medicine under its feet, which is most curative. Even in cancer, it is found to be curative. And in diseases now, physicians are using it for they're putting it to many great advantages in the cure of disease. Previously they didn't know that they had. So what is the difference? Wahi. Because of wahi, the flies who carry under their feet the diseases and things, they become the carriers of shifa, of cure, and fantastic cure for that matter. This exactly is the case of Hazrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. He is granted ash-shifa, Surah Fatiha, and he has the cure for every human disease, spiritual disease. So the Quran is very consistent. If you compare the Quranic verses here and there, take it from whatever surah you take, but they're pairs, and they combine together to produce most wonderful meanings. So this is what I wanted to point out, that Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam is the best of humans whom wahi put far apart from the rest of the fellow human beings. Other prophets also were blessed by this quality, but none like Hazrat Muhammad Rasulullah. So that is why his flight is the highest, the biggest. That is his reach, his approach to the heavenly bodies. And that is why his work, the fruit which God has given him, is the Holy Quran. Most wonderful and most beautiful thing that could be granted to any man for the survival of his soul. Honey is the food for body. The Quran is food for human thought, morals, spiritual life. And in the Quran there is shifa for every disease. There is not one single spiritual disease which you can say is not curable by the Quran. Even the cancer of soul can be cured by the Quranic teaching. This is the power of that wahi, and this is the shifa. So wahi has all these connotations. It creates an enormous difference between two types of people belonging to the same or similar species.
No comparison is left. Where he lifts things from the lowest surface of earth to the highest. Where he imparts the quality of curing others, imparts the quality of being good to produce the most delicious food and cure. So this is the commonality of wahi, whether it is given to an animal or to a man. The nature in which wahi works is practically the same. Got it? Very clear? Right. واصل حضرة أمير المؤمنين حديثه في هذا الخصوص وقال أن الآية القرآنية تخبرنا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. ثم ذكر حضرة أمير المؤمنين أعطى مثال الذبابة والنحلة مرة أخرى وقال إذا أردنا أن نقارن بين الاثنين فالإجابة تكون بطبيعة الحال شتان بينهما، بالرغم من أن الاثنين يقتربان كثيرا وحتى يمكن أنهما ينتميان إلى نفس العائلة الحيوانية. فالنحلة تعطينا هذا الشفاء، تعطينا هذا العسل الذي فيه شفاء للناس، والذبابة من ناحية أخرى هي تحمل أمراض فتاكة. فيقول حضرة أمير المؤمنين أن الذبابة تحمل الجراثيم معها تحت أقدامها وتأخذهم إلى أي مكان تذهب فيه ثم توزع وتضع تلك الجراثيم، ولكن النحلة على عكس ذلك هي تحمل العلاج تحت أقدامها وتوصل ذلك العلاج لمن هو بحاجة إلى ذلك. فهكذا الوحي هو يولد الشفاء للإنسان بالدرجة الأولى. ثم ذكر حضرة أمير المؤمنين مثال الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف أن الله سبحانه وتعالى واختصه وأعطاه هذا الشفاء الذي يتمثل في سورة الفاتحة من القرآن الكريم. فسورة الفاتحة هذه يؤكد حضرة أمير المؤمنين ويقول أنها فيها مفاتيح وفيها شفاء لكل الأسقام الروحانية. وكما تعرفون أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا ولا يحتاج إلى موارد خارجية كي تساعده، بل بالعكس نجد في القرآن الكريم آيات تفسر بعضها بعض وتؤيد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. فهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم اختصه الله سبحانه وتعالى بنوع خاص من وحي وتميز عن سائر وبقية أنبياء الله سبحانه وتعالى، وهذا النوع الخاص الذي وهبه الله سبحانه وتعالى جعله يحلق في الفضاء الروحاني في درجة وفي مكان لم يحلق فيها ولم يصل لها أي نبي قبله ولن يصل لها أي شخص بعده. فلذلك الله سبحانه وتعالى أعطاه الله سبحانه وتعالى الدواء لكل الأمراض الروحانية. فالرسول صلى الله عليه وسلم اختصه الله سبحانه وتعالى بهذه الميزة، إذ أنه صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكان عن طريق الوحي الذي تلقاه مكانة مرتفعة وراقية جدا. فلذلك الشفاء الذي سيعطينا إياه وسيقدمه لهذه الإنسانية سيكون أيضا من نفس الطراز وفيه نفس النوعية، نوعية ذلك الوحي الخاص الذي اختصه الله سبحانه وتعالى به. فهنا نرجع مرة أخرى ويأكد حضرة أمير المؤمنين ويقول أن القرآن الكريم فيه شفاء لكل الأسقام الروحانية، حتى السرطان الروحاني القرآن الكريم يحتوي على علاج في ذلك. وفي آخر ما قاله حضرة أمير المؤمنين أن الوحي في الحقيقة هو يرفع من يتلقى ذلك الوحي من الحضيض إلى أعلى عليين، وزد على ذلك الوحي بعد أن يرفع الإنسان من هذه المكان إلى مكان أخرى هو يعطي أيضا الشفاء. هنالك شفاء مادي وشفاء روحاني. النحلة تقدم لنا ذلك الشفاء المادي، وهذا الشفاء تقدمه بعد أن تلقت الوحي من الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم يعطينا الشفاء الروحي عن طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن تلقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الوحي الرباني الخاص. وهكذا هذا أحسن مثال لإبراز ما يمكن أن يعطيه الله سبحانه وتعالى للإنسانية جمعاء عن طريق وحيه. Why is there no germ under the feet of the honey bee? And why I said it carries shifa instead? I'm not talking from my hat, as they say, through my hat. I'm telling you things which are well established, scientifically proven things. There was a research
on the insects and the diseases they carry and the germs they generally carry in France, in the university or some institute. And one of the scientists was granted the specific task of finding out which germs do the honeybees carry. See, each insect was granted to somebody. Of those insects which are commonly found in human environment, so they wanted to have good research on finding out which insect carries what germs for it to cause diseases. So honeybee was granted to one scientist. He tried his best. He tried everything possible. He could not detect a single germ under the feet of the honeybee. Amazed, wonderstruck. He made further research as to why is it happening. So he discovered that the feet of every honeybee are covered by a slight film of a chemical which is called propolis. And this propolis is a very powerful antibiotic. And propolis, if it is under your feet, will not permit any germs to stick to your feet. So this is how God has taken care. You know, we read the verses of the Quran and don't penetrate and investigate. How can we find out the beauty of God and His creation? Just by reading it, you know, some Qari recites it and you pass on. You must know how intricately God has created things of your benefit. This honeybee is a good example. Only I'll quote just single example and stop at that. They inquired further the meaning of They inquired further, how much time? And they discovered something. All the honeybees, when they make their honeycomb, in which the honey is preserved, and they also live there, they collect a material from the trees, which is called propolis. Invariably, wherever they are, they must find propolis first. And they put the propolis all over the edges of the honeycomb. So each honeybee which travels out or alights into the honeycomb from outside, by a law must step on the edges first. It alights there and then enters. When it wants to go out, it will alight there and then go out. So the moment the feet touch this rim of the honeycomb, the feet are wetted with this material. And after that, it does not care where it sits. The germs will not be permitted to stick, to adhere to the feet. This is how God has created every care that the honey which is produced has shifa, and there is no element of disease left in it. Tabarakallahu asrul khaliqin. Even in the small honeybee, this is how Wahi brings about changes. Fantastic things, which animals can never conceive through any evolution, printed into them. So the Wahi here as well is not a spoken word. It's like ilham, etched upon. But there is a difference between ordinary ilham and this ilham, this Wahi. It creates a fantastic difference in such minute detail and in general in the animal which is the recipient of Wahi. See? There I end this answer, and with that perhaps the time will end when the translation is ready. So next time, inshallah, tomorrow, after this. Okay.
واصل حضرة أمير المؤمنين حديثه حول موضوع النحل المهم جدا، وقال أنني لا أخترع هذه الأفكار، مثل ما حدثتكم أن النحلة لا تأخذ الجراثيم في قدميها بل تعطي شفاء. فيقول حضرة المؤمنين أنا لا أخترع هذه الأمور، بل بالعكس العلم اليوم هو يؤكد هذه النقاط الهامة. وتحدث حضرة أمير المؤمنين على بحث علمي وقع في فرنسا، أعطى إلى مخبر معين كثير من الحشرات، وطلب منهم أن يجروا بحثا دقيقا ويقدموا تقريرا في آخر المطاف عن مختلف الحشرات والجراثيم التي تحملها لما تنتقل من مكان إلى آخر. فتبين بطبيعة الحال أن معظم هذه الجراثيم معظم هذه الحشرات تحمل جراثيم مختلفة، وأعطوا أسماء كل هذه الجراثيم. ولكن عالم آخر في نفس المختبر أعطوه النحلة وطلبوا منه أن يدرس بالتدقيق ما هي الجراثيم التي تحملها النحلة في قدميها لما تنتقل من مكان إلى آخر. وبعد جهود كثيرة لم يتوصل هذا العالم إلى أي جرثومة في قدمي النحلة، واستغرب لذلك. فيقول حضرة أمير المؤمنين أن السر في هذا هو أن الحكمة حكمة خلق الله سبحانه وتعالى لهذه النحلة. فالنحلة هنالك في قدميها غلاف حول أقدام النحلة، وهذا الغلاف فيه مادة خاصة وهي مادة مضادة للتلويث، أو ما يسمونها بالإنجليزية antibiotics، وهذه المادة اسمها بروبوليس على ما أظن. ويقول حضرة أمير المؤمنين أن الإنسان إذا أراد أن يفهم هذه الأمور لا يستمع شخص قارئ يقرأ آيات القرآن الكريم ويحرك رأسه، بل بالعكس لابد أن يتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى كي يفهم تلك الهندسة وتلك الأمور التي وضعها الله سبحانه وتعالى بحكمة وبتقدير خاص. وثم يقول حضرة المؤمنين أن النحل هنا هذا ما أيضا بينته بحوث أخرى، أن النحل قبل أن يبدو في بناء الشهد أو المكان الذي سيصنعون فيه العسل، هم قبل أن يقوموا بهذا العمل وبالدرجة الأولى هم يسافروا ويذهبوا إلى أماكن بعيدة ليحضروا هذه المادة الكيميائية التي ذكرناها مضادة للتلويث وأيضا أنتيبايوتكس والبروبلس. أولا يحضروا هذه المادة ثم يضعوها في المكان الذي سيصنع فيه النحل. فبعد ذلك كل نحلة تخرج لتمتص رحيق الزهور أو أشياء أخرى، ولما ترجع إلى ذلك المكان لابد أن تبلل ساقيها في تلك المادة الكيميائية. فهذه المادة لما تبلل ساقيها فيها هكذا تتخلص من كل الجراثيم التي ربما قد التصقت بها في جولتها تلك. يقول حافظ بن المؤمنين انظروا هنا كيف الآية القرآنية تبدو واضحة وشاسعة ودامغة، تبارك الله أحسن الخالقين. انظروا إلى حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه في ذلك الكائن الصغير، وكيف عن طريق وحيه جعل من هذا الكائن يقدم أحسن شفاء للأمراض المادية للإنسان. ثم يقول حافظ بن المؤمنين أن الوحي هنا، وهذا تلخيص لما قاله حضرته في هذه الحلقة، أن الوحي هنا الذي أعطى أو اختص به النحل في هذا الخصوص من بقية الكائنات أو بقية الحيوانات عفوا، هنا هذا الوحي هو في الدرجة الأولى مثل الإلهام، يعني الإلهام، ولكن ليس الإلهام الذي أعطى لبقية الحيوانات الذي ذكر في ألهمها فجورها وتقواها. هذه بعد آخر أو درجة متقدمة من الإلهام الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى، ووجه به وعن طريق ذلك الإلهام النحل أن يتصرفوا بهذه الأمور كي يستفيد في آخر المطاف الإنسان من كل هذه الأمور. هكذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا على حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.